UAM presenta LibroFest Metropolitano 2021 virtual, del 20 de septiembre al 1 de octubre. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al LibroFest de la UAM 2021 en este taller Storyteller. Mi nombre es Azarías Isidro y bueno, vamos a comenzar. Les voy a leer, les voy a mencionar la dinámica del Storyteller, del Cuenta cuentos. Vamos a leer un cuento por día, van a ser 5 cuentos. Vamos a comenzar el día de hoy con el cuento de Pinocchio, de Pinocho, un cuento ya conocido. Vamos a leerlo 2 veces. Esto es... Vamos a leerlo primero en inglés y luego lo vamos a leer con la traducción al español. Ya con este conocimiento previo, todos conocemos el cuento de Pinocho, vamos a hacerlo con el idioma inglés. De esa manera vamos a asociarlo, vamos a conocer nuevo vocabulario. Si tienen alguna duda o pregunta, estoy a sus órdenes en Facebook. Por ese medio vamos a estar en contacto. Deben de tener previamente pues un documento o bien en su teléfono celular el cuento escrito. Conforme se fueron escribiendo se los tuvieron que haber enviado para que vayamos siguiendo la lectura conmigo, vayan siguiendo la lectura conmigo. Y bueno, vamos a comenzar si no hay ninguna duda. Are you ready? Well, let's get started. Okay. Once upon a time lived a wood carver named Geppetto. He made puppets from pieces of wood, and he called his favorite puppet Pinocchio. I would love to be a father to a real boy like Pinocchio, he wished. That night, the Blue Fairy, who knew Geppetto was a good man, cast a magic spell over Pinocchio. The very next day, Geppetto awoke and was very happy to find that Pinocchio could walk, sit, and talk like a real boy. Wow! Here we have Geppetto Pinocchio. He could walk, sit, and talk like a real boy. Okay? Geppetto wanted to send Pinocchio to school. He sold his only coat for a spelling book. Now you can go to school like a real boy, said Geppetto as he waved goodbye to Pinocchio. On the way to school, Pinocchio stopped to watch a puppet show in a town. Here we have Pinocchio and Geppetto. He gave him a spelling book and walked to the school. Okay, how would you like to join my puppet show? Asked the evil puppet master. Pinocchio happily agreed. He was locked inside the evil puppet master's caravan. He wished he was safe with Geppetto. The Blue Fairy suddenly appeared. She had heard Pinocchio's wish and set him free. Pinocchio is happy to be free. I'm going straight to school, he said. But he met an evil fox who told him all about a wonderful place called Fun Island. Pinocchio forgot all about school and gave the fox his spelling book in return for a ticket to Fun Island. Okay, here we have the evil fox. How he told Pinocchio about the Fun Island. Okay, all right, let's continue. Where are you going, Pinocchio? Asked the Blue Fairy. I'm on the way to school, lied Pinocchio. Pinocchio's nose grew very, very, very long. He wished he hadn't told a lie. The fairy called a bird to peck off his nose of his long nose because Pinocchio was very sorry. Pinocchio promised never to be naughty ever again and went straight to school. Alright? Here we have the Pinocchio's nose, how it grew very, very long. Alright? At the school, Pinocchio told his friend all about Fun Island. His friends wanted to go with him. Pinocchio and his friends hurriedly climbed aboard a ship that was going to Fun Island. On the island, they didn't know that little boys were turned into donkeys and used for very hard work. Pinocchio cried and wished he hadn't come to the island. He also wished didn't look inside a silly. He also wished didn't look like a silly donkey.
The blue fairy had heard his wish, and with a wave of her magic wand, his donkey ears and tail disappeared. Pinocchio sat on the shore, sadly looking out to the sea. He wondered if he would ever see Geppetto again. Wow. Okay, here we have Pinocchio, his long ears and his long tail. He was turned into donkey, alright? Suddenly he saw Geppetto, who had sailed out to the sea in search of Pinocchio. Geppetto didn't see the huge whale behind him. The whale swallowed Geppetto and his boat. Pinocchio knew he had to save Geppetto. He jumped into the water and swam his, with all his might. As he got closer, the whale opened his mouth and Pinocchio swam right in. Deep inside the whale's belly, Pinocchio and Geppetto hugged each other, happy to be together again. "We must find a way out," said Geppetto. "We will make a fire from the wood of my boat, all right?" Here we have Geppetto and Pinocchio. They hugged each other to be happy to see each other again, all right? Okay. The smoke made the whale sneeze. They shot out of the whale's mouth and back into the sea. Pinocchio and Geppetto swam safely to the shore. They were both tired. They lay on the sand and fell asleep. When Geppetto awoke, he saw that the Blue Fairy, as a reward for being so brave, had turned Pinocchio into a real boy. "At last my wish has come true," cried Geppetto. That's all. Here we have uh, Pinocchio turned into a real boy, and Geppetto was very surprised and very happy because his wish turned into a real life. Okay. Any question? Remember, we're going to answer by Facebook. Bueno, esta es la primera lectura del cuento, fue en inglés. Vamos ahora a leerla en inglés y en español. Con esto conociendo algún vocabulario que no se haya entendido bien. Entonces vamos al inicio, ¿de acuerdo? Ok, vamos a leerlo. Once upon a time lived a woodcarver named Geppetto. Había una vez un carpintero llamado Geppetto. He made puppets from pieces of wood, and he called his favorite puppet Pinocchio. Él hacía marionetas de piezas de madera y llamó a su pieza favorita Pinocchio, porque venía de un pino, era Pinocho. I would love to be a father to a real boy like Pinocchio, he wished. Él deseaba ser padre de un niño como Pinocho en la vida real. That night, the Blue Fairy, who knew Geppetto was a good man, cast a magic spell over Pinocchio. The very next day, Geppetto awoke and was very happy to find that Pinocchio could walk, speak, and talk like a real boy. Alright, esa noche el hada azul que conocía a Geppetto como un buen hombre hizo un hechizo para que Pinocho pudiera tener vida. Y al siguiente día Geppetto cuando despertó, se encontró muy feliz de encontrar que Pinocho podía hablar, sentarse y caminar como un niño real. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos, que está muy feliz y contento de que Pinocho pudiera hablar, caminar y sentarse como un niño real. ¿Ok? Let's continue. Geppetto wanted to send Pinocchio to school. He sold his only coat for a spelling book. "Now you can go to school like a real boy," said Geppetto as he waved goodbye to Pinocchio. Geppetto quería que Pinocho fuera a la escuela, entonces él vendió su único abrigo por un libro de texto, un libro de pronunciación. "Now you can go to school like a real boy." Ahora puedes ir a la escuela como un niño real, said Geppetto as he waved goodbye to Pinocchio. Dijo Geppetto así como él se despedía de Pinocho, porque él se dirigía a la escuela. On the way to school, Pinocchio stopped to watch a puppet show in a town. En camino a la escuela, Pinocho se detuvo para mirar un show de marionetas en el centro. Okay, aquí tenemos a Geppetto y a Pinocho como le entrega el libro de texto para que vaya a la escuela. Ok, entonces cuando se detuvo a observar el show de marionetas, se acercó el maestro de ceremonia, por así decirlo. Dice,
How would you like to join my puppet show? ¿Cuánto te gustaría unirte a mi show de marionetas? Asked the evil puppet master. Preguntó el malvado maestro de títeres. Pinocchio happily agreed. He was locked inside the evil puppet master's caravan. Pinocho felizmente asintió, si quería formar parte del show, pero fue encerrado en la caravana del maestro de títeres. He wished he was safe with Geppetto. The blue fairy suddenly appeared. He had heard Pinocchio's wish and set him free. Pinocchio is happy to be free. Él deseó estar a salvo con Geppetto, porque fue encerrado. The Blue Fairy, el hada azul, repentinamente apareció. Suddenly appeared. She had heard Pinocchio's wish. Ella había escuchado el deseo de Pinocho. And set him free. Y lo liberó. Pinocchio is happy to be free. Pinocho es feliz de ser libre. I'm going straight to school, he said. Voy a ir camino directo a la escuela, él dijo. But he met an evil fox who told him all about a wonderful place called Fun Island. Pero él conoció a un malvado zorro que le dijo todo acerca de un maravilloso lugar llamado la Isla de la Diversión. Pinocchio forgot all about school. Pinocho olvidó todo acerca de la escuela and gave the fox his spelling book in return for a ticket to Fun Island. Y le dio al malvado zorro su libro de texto a cambio de un ticket o de un boleto a la isla de la diversión. Aquí tenemos al malvado zorro cómo lo persuade para que le dé su libro de texto y Pinocho se lo da a cambio del boleto para Fun Island, para la isla de la diversión, ¿ok? Where are you going? Where are you going, Pinocchio? Asked the Blue Fairy. ¿A dónde vas, Pinocho? Preguntó el hada azul. I'm on the way to school, lied Pinocchio. Estoy en camino a la escuela, mintió Pinocho. Pinocchio's nose grew very, very long. La nariz de Pinocho creció muy, muy larga. He wished he hadn't told a lie. Él deseaba no haber dicho una mentira. The fairy called a bird to peck off his long nose because Pinocchio was very sorry. El hada llamó a un ave para que picoteara la larga nariz de Pinocho y la cortara, porque él estaba muy arrepentido. Pinocchio's promised never to be naughty ever again and went straight to school. Pinocho prometió nunca ser travieso otra vez y se dirigió directo hacia la escuela. Aquí tenemos la nariz de Pinocho como creció bastante larga. Okay. At school, Pinocchio told his friend all about Fun Island. En la escuela, Pinocho le dijo a sus amigos todo acerca de la isla de la diversión. His friends want to go with him. Sus amigos querían ir con él. Pinocchio and his friends hurriedly climbed aboard a ship that was going to Fun Island. Pinocho y sus amigos rápidamente abordaron un bote que los iba a llevar a la isla de la diversión. On the island, they didn't know that little boys were turned into donkeys and used for very hard work. En la isla, ellos no sabían que los niños pequeños eran convertidos en burros y usados para trabajos muy pesados. Okay? Pinocchio cried and wished he hadn't come the island. Pinocho lloró y deseó no haber ido a la isla. He also wished didn't look like a silly donkey. Él también deseó no lucir como un tonto burro. The Blue Fairy had heard his wish, and with a wave of her magic wand, his donkey ears and tail disappeared. El hada azul apareció, escuchó el deseo de Pinocho y con su varita mágica hizo un hechizo para que las orejas y la cola de burro desaparecieran. Pinocchio sat on the shore, sadly looking out the sea. He wondered if he would ever see Geppetto again. Pinocho, triste en la playa, tristemente miraba al océano, preguntándose si él volvería a ver a Geppetto otra vez. Okay, ya que tenemos la nariz, las orejas y la cola de Pinocho, como se estaba convirtiendo en un burro. ¿De acuerdo? Continuamos. Suddenly he saw Geppetto who had sailed out to the sea in search of Pinocchio. De repente él vio que Geppetto había navegado a través del océano en busca de Pinocho.
Geppetto didn't see the huge whale behind him. Geppetto no vio la enorme ballena que estaba detrás de él. The whale swallowed Geppetto and his boat. La ballena se tragó a Geppetto con su bote. Pinocchio knew he had to save Geppetto. Pinocho sabía que tenía que salvar a Geppetto. He jumped into the water and swam with all his might. Él saltó al agua y nadó con todas sus fuerzas. As he got closer, the whale opened his mouth and Pinocchio swam right in. ¿Ok? Como él se iba acercando, la ballena abrió su boca y Pinocho nadó dentro de ella. Deep inside the whale's belly, adentro, muy en el fondo del el estómago de la ballena, Pinocchio and Geppetto hugged each other. Pinocho y Geppetto se abrazaron uno al otro. Happy to be together again. Happy to be together again. Muy felices de verse, de estar juntos otra vez. We must find a way out, said Geppetto. We will make fire from the wood of my boat. Debemos encontrar la salida para salir y vamos a hacer fuego de mi bote, de la madera de mi bote. Aquí tenemos cómo se están abrazando, muy felices de estar juntos otra vez. Alright. Bueno, vamos a continuar. The smoke made the whale sneeze. They shot out of the whale's mouth and back into the sea. El humo hizo que la ballena estornudara. Sneeze. They shot out of the whale's mouth. Ellos salieron disparados de la boca de la ballena y regresaron al océano. Pinocchio and Geppetto swam safely to the shore. Pinocho y Geppetto nadaron a salvo a la playa. They were both tired. Ellos estaban muy cansados. They lay on the sand and fell asleep. Ellos se recostaron sobre la arena y se durmieron. When Geppetto woke, he saw that the Blue Fairy, as a reward for being so brave, had turned Pinocchio into a real boy. Ellos se recostaron en la arena y se durmieron. Cuando Geppetto despertó, él vio que el hada azul, como una recompensa por haber sido tan valiente, había convertido a Pinocho en un niño real. At last my wish has come true, cried Geppetto. Al fin mi deseo se volvió realidad, lloró Geppetto. Okay, entonces tenemos este cuento que ya conocemos, ahora lo sabemos en inglés. Si les gustó, por favor comenten, o si tienen alguna duda, de igual manera estoy a sus órdenes. Les agradezco su participación y asistencia y eso ha sido todo. Muchas gracias, los espero para más cuentos.